means we have talked about these many things, but I think one important topic as a gynecologist, which we should, মানে আমাদের ছোঁয়াই উচিত ওইটা, সেটা হচ্ছে প্রেগনেন্সির সময়। মানে আমাদের অনেক আসে কি আমার মা বলেছে এটা খেতে, এইটা খাবে না। অনেক সময় আসে যে পেঁপে আনারস নিয়ে তো অনেকেই আছে যে পেঁপে আনারস খাওয়া চলবে কি চলবে না। হ্যাঁ, অনেক সময় as doctors sometimes we also tend to advise patients to avoid foods which your family members are advising you not to have. Conflict কেন যাবে, but still pregnancy সময় কি কি খাওয়া যেতে পারে। আর এই যে মিথস আছে যে পেঁপে আনারস খাওয়া চলবে না, অথবা কিছু খাবার খেলে বেশি চুল হবে, কিছু খাবার খেলে, মানে আই থিঙ্ক জেন্ডারেরও কিছু ডিটারমিনেশন হয় ভীষণভাবে, মানে আই ক্যান টেল ইউ পেশেন্টরা জিজ্ঞেস করে। সো কিছু পয়েন্টস আপনি বলে দিন আমাদের। See, I'm going to talk about the basic myths. So pepe is completely good and safe. পাকা পেঁপে যদি বলেন, পাকা পেঁপে বা কাঁচা পেঁপের সবজি তরকারি যেভাবে আমরা খাই, অ্যাজ আ ভেজিটেবল, অ্যাজ আ ফ্রুট, ইট ইজ কমপ্লিটলি সেফ ফর প্রেগনেন্সি। আমি আমার দুটো প্রেগনেন্সিতেই রেগুলারলি পেঁপে খেয়েছি, সো আই প্রুভ টু মাই ফ্যামিলি দ্যাট আই এম কারেক্ট। সো প্লিজ গো ফর ইট। নাও যেটা কেন আমাদের এই মিথটা একটু বুঝিয়ে দিই। পেঁপে পাতার রস ইউজ টু বি ইউজড লং টাইম ব্যাক টু ইউনো to the abortion মানে abortion processটাকে ওটা একটা কেমিক্যাল ছিল, মানে I read it. সো এবার সেটা অনেক বছর আগে ছিল, এখন abortion অন্যভাবে হয়, বাট ওটা ইউজ করা হতো। বাট nor are you having the পেঁপে পাতা, nor are you having the পেঁপে পাতার রস, and it used to be done per vagina, not by the digestive system. So please understand there is no link to it. So kindly don't get confused. Have papaya in all manner during pregnancy. It's completely safe. And also pineapple. It is completely safe. There is no issues with pineapple. It's mostly a myth. But if you are allergic to it, like frankly, I am allergic to pineapple. So then don't have it. That's it. Ar kono problem nei. Another big issue is caffeine. সো টি কফি এটা জিজ্ঞেস করে খাওয়া যাবে না, কত কাপ খাবো। সো ক্যাফেইনটা বেশি হলে প্রবলেম হয়, which is scientific. So আমি সবসময় বলি try to avoid coffee completely, but if you're having tea, go for maybe a little bit of liquor tea, light liquor tea or green tea, things like that. And when I say caffeine, it is also present in cold drinks, jeta amra boli, or these energy drinks. So these also needs to be avoided. So, and alcohol we all know. So these are the basic things that need to be avoided. Otherwise, just have everything, enjoy your pregnancy. মানে কোনো খাবার যে শাক খেলে চুল বেশি, everything is a myth. Everything is a myth. Everything. Yes. আবার পেশেন্টসরা আমাদের এটাও জিজ্ঞেস করে, কেন মিন্স যেটা বলা হলো, কেন আমরা অনেক সময় সিজারিয়ান এর পরে বলে যে লেবু খাওয়া চলবে না, ঘি খাওয়া চলবে না, এই ফুড ফ্যাটস গুলো তো আছে। বাট পোস্ট ডেলিভারি, হ্যাঁ না, মানে আমাদের কাছে একটা কমন কোয়েশ্চেন এটাও থাকে যে কি খেলে মিল্ক প্রোডাকশন বাড়বে, হ্যাঁ না। Are there any foods or any food habits which can help in lactation? See, lactation is purely a mental thing. And of course the suckling process. So I was lucky to be trained for lactation. So then we were actually completely trained and told that even if, মানে there has been research যারা যেখানে দেখাচ্ছে যে mother's calcium level is so low যে supplements খাচ্ছে না বা malnutrition আছে, but yet the child gets the perfect quality milk. Yes. So this research was an eye opener when I was, you know, I was also so you said this. So this is the thing when I tell patients, I tell that babies are like parasites. Absolutely. Irrespective of mother's nutritional status, they'll take the nutrition from the mother. Ekdom. It's just the same species, that's why we cannot call them a parasite. But yes, even if the mother is unwell, the mother is malnourished, the child will get the exact good quality milk that she or he deserves. So it does not depend on shabudana kotogulo khawa holo. But yes, there are a lot of researchers saying that garlic promotes fenugreek and garlic, these two,
they promote milk production, production, but it is not confirmed. Yes. So there is one or two researchers say yes, and then the rest of the researchers say no. Suckling properly jodi hoy, and you feel like yes, you are attached to your baby, you will वैसे भी be able to feed your মানে baby. যত breastfeed করবে তত better lactation হবে. And another thing is, if the mother eats well, the mother will stay healthy. That is Absolutely. important. The mother eats balanced diet, and the mother is well on fluids. And the fluid is a very important part of lactating mothers. So the mother has enough fluids, then the mother doesn't feel tired to that extent, because lactation puro process to the first 6 months, when you're breastfeeding your child, because I've gone through it twice, it's very very energy taking, because you don't know when the child will be wanting to suckle, and it's a complete process which just goes on. Mane, you just fed your child and you feel now I want to rest, but it's so tiresome. Again, she is hungry, but it's not always she's hungry, more that she's also soothed. So that way, if 1 or 2 months, if you go through the process, then lactation is very easy. So it is tiresome. Ma hawa ki mukher kotha, there is a lot of value to that. So pregnancy পরে মানে অনেকরাই বলে যে কখন আমি weight reduction, like those who have gained a weight, কখন আমি weight reduction start করতে পারি. So when should they change their diet or start the weight reduction process if they want, like post pregnancy? Yes. কতদিন ওয়েট করতে পারেন? আমার যারা পেশেন্ট থাকে, যারা ফার্টিলিটি থেকে তারপর প্রেগন্যান্সি, তারপরে ল্যাকটেশন, and then they come back to normal weight. I have loads of patients who are following up for maybe 2 years, and they've gone through the whole process. I always say first 3 months just go for a lactating diet, and then I start changing the breastfeeding diet, and I go to weight reduction process. My aim is by 9 months to 1 year of delivery, you must come back to your pre-pregnancy weight. That is mandatory. And I've done it with myself also, with both my pregnancies. So it is very much possible. 6 months when the weaning is started, you're also starting the weight reduction plan. Yeah. Okay. Because weight, আমাদের যে ল্যাকটেশনের ডায়েটটা থাকে, সেটাতে কিন্তু যে মা exclusively breastfeed করে, যেটা করা উচিত at least for 4 to 6 months. So তাদের natural process এই weight loss হবে. So another benefit of breastfeeding. Yes, right? that's the best benefit of breastfeeding for echonkar generation mothers. Yes. Because I keep saying that do it this way. We have learned how to position the child, how to make the mother, in a comfortable position, so that she's more comfortable. And I think from breastfeeding, the nutrition of the child starts from the day 0. Oh yes. Good nutrition. Oh yes. That is colostrum. I say that is Amrit. So I always say that বেবির যদি নিউট্রিশন আমরা দেখি যে ডে 1 থেকে, মানে অবভিয়াসলি যখন পেটের ভেতরে আছে তখন থেকেই শুরু হচ্ছে, কিন্তু আমার মানে ব্রেস্ট ফিডিং এ আমরা সিন্স ডে 0 we are building the foundation of a good nutrition. That is the first vaccination. First vaccination. That's a natural vaccination they get. So kindly put the baby on your breast the moment you deliver your child.